Have a nice day, Puta. Today it's raining. So before that, I will tell you a poem. Okay? It's raining, dark, and also there are clouds. There are dark clouds in the sky. So I should tell you a poem. Podi poem එක පුතාලට කියනවා අද I start it, okay? I hear thunder, I hear thunder. Hark, don't you? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through. I hear thunder, I hear thunder. Hark, don't you? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through. Okay, චූටි දුවේ පුතේ පුතාලා පාඩම් කරගන්න වීඩියෝ එක දාගත්තම සමහර දුවලා පුතාලා මේක some boys and girls know this. Okay, you read it and recite it. පාඩම් කරගෙන කියන්න පුතේ. Right? Let's go to the lesson now. Okay. Look at the board. You have learned lot of sounds. පුතාලා ගොඩාක් sounds ඉගෙන ගත්තානේ. මම ඒක නිසා පුතාලට activity එකක් දුන්නා. I gave you an activity. මේ ක්‍රියාකාරකමකට කියන්නේ පුතේ activity එකක් කියලානේ. You have to draw the pictures and complete the missing sound. Okay? One sound is missing. I didn't put a sound. මම sound එක දාලා නැහැ. පුතාලට කරන්න තියෙන sound එක දාන්න. You have to look at the picture and put the sound. Okay? I tell the picture. What is the picture? Okay? Pot, bat, cup, bag, pen, jug, cat, sun, hat, pin, leg, log, mug, egg, van. I think you all have studied those sounds. So very easily you can put the sound. පුතාලා මේ sounds ටික ඉගෙන ගත්තනේ. පුතාලට ලේසියෙන්ම දැන් මේ sounds ටික දාන්න පුළුවන්. මං හිතනවා. Tell with me now once again. Pot, bat, cup, bag, pen, jug, cat, sun, hat, pin, leg, log, mug, egg, van. I think you all have studied. පුතාලා කොහොම මේ sounds ටික ඉගෙනගෙන දැන් තියෙන්නේ. පුතාලට sounds missing sound එක දාන්න තියෙන්නේ. You have to put the missing sound. I think you understood. මට හිතෙනවා පුතාලට මේක තේරුම් ගත්ත කියලා. පුතාලා ලස්සනට ඇඳලා you have to color the pictures පුතා. එතකොට පුතාලගේ you can develop the other skills also. Drawing, how to draw a picture. When you are studying English, you can develop so many skills. පුතාලා මේ ඉංග්‍රීසි කරනකොට ගොඩාක් ඒවා පුතාලට ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්, දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මම සිංහලෙන්ත් කියන්නේ පුතාලා ඈත ගම්වල පුතාලා දුන්නට මේක වැදගත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක වැඩියෙන්ම කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ටික කියවලා මේක from grade 1 to 5. Because some students don't know whether they are in grade 5, they don't know how to write 3 sound word. වචනයක් ලියන්න ඒගොල්ලන්ට හරි අමාරුයි. ඒකට support එකක් තමයි මම කරන්නේ පුතේ. I support you, so you have to learn this one. Draw the pictures, name them. Name කියන්නේ නම් කරනවා. Name. These are naming words පුතේ. You have learned another word. Naming words. All I gave you naming words. මොනවද පුතේ naming words කියන්නේ? Naming words කියන්නේ නම
නමක් තියෙන්නේ මේ නමක් මේකට නමක් තියලා තියෙනවා මේකට නමක් තියෙනවා මේ පික්චර් එකට නමක් තියලා තියෙනවා හරිද ඔයාලට තියෙන නේමින් වර්ඩ් එක කියන්න තමයි right understood I think you have understood and do this activity okay I clean the board චූටි දුවේ පුතේ මේ පින්තූරයේ තියෙන දේවල් කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ කියලා මං කියලා දෙනවා ඔයාලට මේකේ මට මෙන්න මේ දේවල් පේනවා කියන එකට අපි පාවිච්චි කරනවා I can see කියලා. එතකොට මේ picture එකේ තියෙන ඔක්කොම naming words පුතා. Okay? Look at the picture first. Clouds. Sky එකේ මොනවද තියෙන්නේ පුතා? Sky එකේ තියෙන්නේ මොනවද? Sky එකේ තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මොනවද sky එකේ තියෙන්නේ? දැන් ඔයාලට පේනවා clouds naming word එක මේවා cloud මේ birds clouds birds sun hills hill මේ පොඩි කඳු වලට කියන්නේ පුතේ hill කියලා පොඩි කඳු වලට right පොඩි කඳු වලට hill මෙතන hills කීපයක් තියෙනවා hills ගොඩක් නිසා අපි පුතාලා පුංචි කාලේ ඉඳන් දන්නවා ගොඩක් වෙනකොට hills කියනවා hills tree මේ tree එකක් ගහකට කියනවා tree නෙවෙයි සමහර ළමයි tree කියනවා පුතේ tree කිව්වොත් වැරදිනේ tree කියන්නේ 1 2 3 මේක tree look at my mouth and try to pronounce tree okay flowers you know flowers waterfall you know a waterfall start with the hill කන්දකින් තමයි waterfall එක පටන් ගන්න පුතේ මේ waterfall එක fish there are fish okay rocks පොඩි ගල් තියෙනවනේ ටිකක් ලොකු ගල් තියෙනවා පොඩි rocks කියලා මං කියනවා I can මට පුළුවන් නම් මොකද්ද පුතේ කියන්නේ I can see I can see sir see I can see let's describe අපි දැන් පුතේ විස්තර කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා I can see a tree I can see a tree I can see fish I can see fish I can see the sun දැන් පුතාලට මේව පාඩම් කරගන්න ඕනේ I can see hills I can see birds I can see clouds okay once again I tell you then you can look at my mouth and also you can pronounce the word properly and read මේක බලාගෙන කියන්න අම්මලාට තාත්තලාට ඔයාලගේ යාළුවන්ට මට පින්තූරයක තියෙන දේවල් කියන්න පුළුවන් මම ඒවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ I can see මට පේනවා මට මෙන්න මේ දේවල් පේනවා කොහොමද කියන්නේ දැන් පුතාලට පික්චර් එක පේනවනේ මම දන්නවා පික්චර් එකේ තියෙන ඒවා මං කියනවා I can see the sky I can see birds I can see a waterfall I can see a waterfall I can see a tree I can see flowers I can see rocks I can see fish understood පුතාට තේරුණා නේද මෙහෙම තමයි මේක ලොකු පන්ති වලට ගියාමත් උන් චූටි කාලෙත් උන් right චූටිම කාලෙත් ලොකු පන්ති වලට යනකොට මේක ඇක්ටිවිටි එකක් හැටියට පුතාට ලැබෙන්නේ ඒ නිසා පුතාලා මේක හොඳට කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න right I think you have understood මට මෙන්න මේ දේවල් පේනවා කියන්නේ I can see මට පේනවා මට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් හරි එතකොට පුතාලා දන්නෝ කියන්න ඕන විදිය you know how to tell that I can see a
a tree. I can see flowers. Mal godak ni. I can see flowers. I can see a waterfall. A waterfall. One. A waterfall. One. Okay. I can see a waterfall. I can see clouds. I can see birds. I can see rocks. Rocks කියන්නේ ගල් වගේ තියෙනවනේ පුතේ ඒවට. Right? I think you have understood how to describe, how to tell the things in a picture. කොහොමද පින්තූරයක දේවල් තියෙන්නේ කියලා කියන විදිය පුතාලා තේරුම් ගත්තා කියලා මට හිතෙනවා. Right? Today I want to tell you two new sounds. Right? And how to pronounce that. කොහොමද මේක ශබ්ද කරන විදියත් කියන්න ඕනේ. ඒක නිසා පුතාලට වෙනවා මගේ lips එක දිහා බලන්න. This is another this is okay. Parents, you all have to learn this. Okay, the difference, their only difference is the lip movements. Okay, only difference is the lip movement. lip movement එකෙන් තමයි ඔයාලා දැනගන්නේ මේක කොහොමද. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේක start කරන්නේ මොන sound එකෙන්ද කියලා. Okay, look at the board. This is right? What මොකක්ද? wig wig wave water, right? Now you have this windy today. Wind is blowing. Wind ulaka penada. Wind is blowing. Windy. Okay, windy, it's windy, right? Wow. Then mage lips are rounded. Then you can study what is the sound that we tell. කටේ තොල් දෙක රවුම් වෙනකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනි මේක පටන් ගන්න ඕන මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එකෙන්. මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එකෙන් wig කියන්නේ පුතේ අර කොණ්ඩේට දාන මේ කොණ්ඩයක් අර වෙනස් කරන්න අපි හදලා දාන ඒවා තියෙනෝනේ. ඒක wig එක. wave, see my mouth, wave. අර අනිත් ව එක මේ van. Now you can see the air is blowing between my teeth when I tell this sound. Van, wine. Okay, wine can I read? Then what is your name? What? Water. I need some water. Wig. My mother has a wig. Wave, sea wave. Okay, that is the way you have to pronounce this word. මේ විදිහට මේක තමයි එකම වෙනස තියෙන්නේ. තොල් දෙකෙන් movement එක දෙනවා. lips movement කියන්නේ කට round වෙලා එහෙම වෙනකොට මේක water. Wow, wonderful, what a wonder. Wave, wig. Okay, see this van, right? Van, wine, whale. Okay, right. Then the other new sound is cur, right? Cur. There is another cur that is also little bit difficult you to understand. පුතාලට ටිකක් අමාරුයි ඒකේ difference එක කියලා දෙන්න. තව steps කීපයක් ගියහම තමයි පුතේ මම මේක කියලා දෙන්නේ. මොකද පුතාලට තියෙනවා මේකට ටිකක් ලොකු activity එකක්. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ kite. දැන් kite කියනකොටම පුතාලට පේනවා දැන් මෙතන kite okay, kite sound එක kite. දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක sound එක difference එක උගන්නන්න ටිකක් පුතාලට කාලය ඕන. එතකොට kite, kettle. Okay, kite,
kettle. Right. Sounds once again I remind. Okay? මම ආයෙත් පුතාට මතක් කරනවා. මම සිංහලෙනුත් කියන්නේ පුතේ තේරෙන්නේ නැති ළමයි. ඒක නිසා තමයි මම ආපහු කියන්නේ නැත්තම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න බෑනේ. This is word. Word, wig, word, wave, word, water, word, what? Wow, wonder, what a wonder. What's your name? Okay, this is van, wine, whale, like that. This is the other sound. Kite, kettle. You can draw the pictures. If you don't have pictures, find pictures from the papers, cut them down and paste it. Okay? මම අර කියලා දීපු විදිහටම ලස්සනට අඳින මම ආසයි ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා කරනවා නම් මොකද එතකොට drawing skill එක develop වෙනනේ පුතාලාගේ චිත්‍රත් ඇඳීම පුළුවන් වෙනවනේ පුතාලාට. ඒක නිසා පුතාලා ඇඳලා කලර් කරන්න කලර් කරලා මේ අම්මලා තාත්තලාට පෙන්නන්න. හරි. Okay. පුතා, that's all for today. අද පාඩම ඉවරයි. හැබැයි පුතාලා හොඳට චිත්‍ර ඇඳලා කලර් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා naming words පුතාට මතකයි නේද naming words ඔක්කොම naming words කියන්නේ අපේ අවට තියෙන ඔක්කොම දේවල් වලට නමක් තියෙනවනේ. ඒ නම තමයි naming word එක. දැන් ගහට ගහ කියනවා අන්න ඒකයි. Naming words. I think you all have studied about naming words. Tree, flower, fish, hill, clouds, water, waterfall, wig, winter. Okay, like that you can now remind. පුතාලා මතක් කරන්න naming words ගැන. දැන් පුතාලගේ room එකේ ඉන්න තැන මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. පොත් තියෙනවද, පෑන තියෙනවද? ඒ ඔක්කොම naming words. Books, pens, table, chair, all are naming words. මම මේ දැන් වයස ගැන හිතන්නේ නැතුව ලොකු අය දක්වාම තමයි මම මේ කරේ. පුතාලා ඕව හොඳට ස්ටඩි කරන්න, ස්ටඩි කරලා යාළුවන්ට බෙදන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒක තමයි හෙල්ප් කරනවා කියන්නේ, උදව් කරනවා කියන්නේ. ඒ නිසා පුතේ have a nice time. Bye.